Buterevu tuyingiddewo ne UBC LEERO nkubuzaako gy'otusizaako engalo olunaku lwaleero tuleese bingi era katulabe ebikulembeddemu nkomewo nabyo mu bujjuvu tovaawo. Liise bangudde b'ofiisa baayo 37 ate era ogenda kulaba okuyonsa abaana abaliko obulemu kibayamba kinene okukula obulungi. Era tukuleetedde KCCA etandise okukebera abasuubuzi COVID-19 ne mugaleero olukululana esse abantu 2 e Uganda. Twesimye okuba ng'oli wamu naffe wano ku UBC TV. Nze Marion Nakitene. Tugenda gatandika butereevu kantandike ne poliisi ya Uganda etendese b'ofiisa baayo wamu n'okubabangula ku ngeri gye basobola okukwatamu emisango egy'enjawulo. IGP Godfrey Goloba ng'afulumya b'ofiisa bano ategeezezza nti babanguse mu bukodyo obw'enjawulo era n'abasaba okubeera ekifaananyi ekirungi mu bannayuganda. Essomo lya Intermediate Command Course lyateekebwawo ekitongole kya poliisi liyambeko mu kubangula obulungi b'ofiisa baakyo. Okubangula kuno kukulungudde sabbiiti 16 nga b'ofiisa bakuguse mu bukodyo obw'enjawulo mu ngeri y'okulwanyisamu obumenyi bw'amateeka. Kati guno mulundi gwa 7 nga bayisa b'ofiisa wa poliisi abajjiddwa mu ssomo lino nga ku mulundi guno bayisiza b'ofiisa 37 nga 21 bali ku ddaala lya superintendent ate 16 bali ku ddaala lya assistant superintendent. There was also a field study visits in some government establishments like the National Command Center and others, and also police stations which we selected where the officers did detailed station audits. The study visits are made to assess the linkage between the security and the development. So the participants before you have been assessed in detail. This course assessment involved a progressive assessment. They do weekly tests. They start with aptitude. It has also involved the practical exercises, especially during operational and staff work, peer rating, and final exams. Bano basuubira okuteeka mu nkola ebyo byonna bye bakuguseemu. We are now getting out of this great institution the Center of Excellence, as it's now known, with a vast knowledge and skills, which will enhance our performance and add quality into the Uganda Police Force and the Uganda Prison Service. We have had a good learning environment, and my thanks go to the police management, the Directorate of Human Resource Development, the Commandant and his strong team. IGP Godfrey Goloba nga yakiikiridde ssaabaduumizi wa poliisi John Martins Okoth Ochola ategeezezza nti bakukola kyonna ekisoboka okwongera omutindo gw'obuofiisa ba poliisi. Eno kati wano tuli wakati tetunnatuuka waggulu kubanga era olaba ndowooza bakyali bato ba SPs ba ASPs balina okukula naye bakula batya bagenda okukula nga bateekeddwa bulungi okutuuka ku ddaala eryo gye bagenda okukola ki okufuna oba omulimu ogwo gwe bagenda okukola. So training tukya traininga eno bali wakati balinayo bbiri endala ze balina okukola. B'ofiisa abatendekeddwa basabiddwa okukoleranga mu budde awamu n'okwewala okwenyigira mu bulyake. Abo obumulumulu obwo ndowooza nti training ejja kubumulungula era ekiseera kijja kutuuka tubenga ebyo ebyokulinyirira eddembe ly'obuntu lufumo. Ate abo abanaagenda mu maaso n'okukola ensobi ezifaananako ng'ezo era bajja kukangavvulwa ng'amateeka agafuga poliisi bwe galagira, of course n'amateeka agafuga eggwanga nga bwe galagira. Ku b'ofiisa abatendekeddwa
13 babadde bakyala, 24 nga baami, ate nga b'ofiisa 6 bavudde mu kitongole ky'amakomera. Nze Lubwama Abdul Nasir. Muyogeyoge bannaffe ate bo abantu 2 bafiiridde mu kabenje oluvannyuma lw'okugwa mu lukululana ebadde okumpi okuliraana n'eddwaliro ekkulu ery'Iganga. Ababiri bano babadde bamakanika nga batuuze b'omu kibuga Jinja nga bateeberezebwa okubeera nga babadde bava mu kibuga oba mu kabuga k'Eidudi enkya ya leero okukanika lukululana eyabadde efudde ennaku 2 eziyise. Omusasi waffe abaddewo, bino nga bigenda mu maaso. Lukululana essa abantu 2 mu kibuga ky'Iganga nga bafudde bategerekeseeko Elia Sulaiti, Magumba ne Isa. Okusinziira ku babaddewo, abafudde babadde batambulira ku pikipiki ekika kya Bajaj namba UDK 947V nga bano bagudde mu mipiira gya lukululana namba KBR 1297 ebadde edde Kampala. Oba oliawo omuntu wo ng'afuese eboneka n'omutwe nga oba oliawo guliko. Aye abantu bano bafuire emitwe bagisasiisa bire wansi emotoka eyo tubeere yakola ki yabane na ku mitwe era bona wansi eno yaboneka bulungi ayo idina emitwe tulina bakoze ki bali ninieku bwaserera bwagwira emitwe n'ekisose mbikati ngepere ekitwe kibisewo nyine nje inuma n'edinieku baboda banange wobonanga motoka oli kwida bakuwa buleeki bakugamira oli waidemu kulina buleeki emotoka yabitabo. Abatuuze basabye bekikwatako okuteekawo obugulumu mu luguudo luno kiyambeko motoka obutadduka nnyo. Abantu 13 bakafiira obulamu bwabwe mu bubenje obw'enjawulo mu kifo kino oluvannyuma lw'okuttibwa lukululana ezibeera ku misinde egya waggulu. Ossi w'ebidduka mu kibuga Iganga Emmanuel Kakoza ategeezezza nti poliisi ekyagenda mu maaso n'okunoonyereza ku kabenje kano. Okuyingira ekkubo oba oyingira ekkubo okozesa side mirrors okuyingira ekkubo gwa otunira akabenje kano kiteeberezebwa nti wapiki naye abadde ayingira kkubo na kati mu kuyingira ekkubo n'abaako keyeekoonako ne bagwa emipiira gya twera. Mawulire gannakweyo ate bo abavubi abakakalabiza ku nnyanja Nalubaale bakubiriziddwa okubeera obulindaala n'okwetegekera kikunta abeera ku nnyanja mu mwezi ogw'omukaaga n'ogw'omusanvu. Abavubi bawanjagidde gavumenti ne minisitule y'obuvubi okubadduukirira n'obukooti obubatangira okufuna obuzibu ku nnyanja. Gano ge maanyi n'obusungu bw'amayengo ageefuze ennyanja era ng'omuvubi ow'omutima omunafu tasobola kugaŋŋanga. Ssekimpi John omu ku bavubi abatunda omwoyo ng'enkoko emira ensanafu ne yeesogga amayengo gano era nga wentuukidde ku mwala ebugonga musanze agoba ku lukalu. Empewo eno ejja sizoni so siga nti buli kaseera ebeerako. Kati kuliko omuggundu kubeerako omuyanja. Mu lulimi lw'abavubi njagadde okumanya empewo eyitibwa omuyanja kyetegeeza n'ekyenjawulo ekigiriko. Kati nga guno omwezi ogw'omukaaga, ogw'okutaano, ogw'omukaaga, ogw'omusanvu empewo ziba nnyingi nnyo. Ziriko okusawa eno tuziyita muyanja ziriko ze zifuuwa ate ziffe abavubi tuzaagala nnyo zireeta ebyennyanja. Omuyanja guleeta ebyennyanja. Enkoma yereeta muliro ne mwesanga nga okuva omwezi gw'okutaano okutuuka ogw'omusanvu buli mwaka abavubi babasuubira kikunta ow'amaanyi ku nnyanja era ng'ebiseera ebyo balina okuba abeegendereza n'okukirako ow'amayuga ayita ku lutindo. So tulina okweteekerateekera ate ku kisaawa y'enkubiriza abava mu bizinga ennaku ezo bazeefiirize bawummulemu. Nabwe kityo abavubi basabiddwe okubeera obulindaala nga beetegekera empewo empitirivu esuubira okukunta mu mwezi gw'omusanvu nga batambula ne life jacket saako okutambulira mu maato amanene. Kati bano bawanjagidde gavumenti saako ekitongole ky'ebyobuvubi okubakwasizaako okufuna ebyetaagisa okwewala embeera eyinza okuddirira anti ekijja omanyi kinyaga bitono. Ebiseera ebisinga obungi ateeka okuba ne life jacket olwo okufa abavubi kitegeezebwa okuba nti oba weekuumye. Kitegeezebwa okubeera mu lyato nga ddungi nnyo nga si buno obwato obutono. Mu mbeera y'emu n'ejja erikola omulimu gw'okulwanyisa envuba embi ku nnyanja liriko ebyennyanja ebiwererako ddala kilo 5 ebikwatiddwa ne babiteekera omuliro
ne bannannyini baabyo ne bagombebwamu obwala. Okusinziira ku Mugabi Innocent nga yalondoola ebyobuvubi mu ministry, agamba bafunye olukusa okuva mu kkooti ng'ebyennyanja bino birina kwokyebwa olw'embeera gye bibaddemu. Ebyennyanja ebyakwatibwa ebito ebitwakebera tusanga ate omutindo gwabwe gwali si birungi eri abantu kulya. Wabula abamu ku bavubi basigadde batolotoma nga Sseggwanga enywedde amazzi amanaabe mu kyalo kwezaalwa nga bagamba ebyennyanja bino bandi bye babadde ne babyeriira. Ebyennyanja bye bakwata balina obbiwa abantu ne babirya kubanga era biba biriibwa. Ebyennyanja bino okubikwata bitutte twabikwatira e Busega almost now it is 1.5 weeks. Mwenna abaddiringa mu byennyanja mbasaba mulekeraawo envuba embi. Okutwalira awamu envuba enkyamu egenze ekendeerako ku nnyanja Nalubaale nga kati batandise okufuna akamwenyumwenyu ku matama olw'ebyennyanja ebikulu bye bavuba okuva mu nnyanja eno. Nze Sula Kagugube, wano Entebbe. Weewaawo kaakati byo ebibiina by'obwannakyewa ebirwanirira abantu abaliko obulemu bisabye bannayuganda naddala abazadde abakyala okulabirira obulungi abaana abaliko obulemu nga okubayonsa kikola kikulu nnyo oba kikola kinene nnyo mu nkula yaabwe. Omusasi waffe alina byalondodde ku nsonga eno. Mu kaweefube okutumbula embeera z'abantu abaliko obulemu era basobole okukwagalibwa n'okusoosowazibwa ab'enda zaabwe ne mu bitundu gye bawangaalira, abakwatibwako basabiddwa okulabirira obulungi abaana bano wamu n'abazadde okubayonsa obulungi. They are lovable, they can play nga bw'obalabye wano bazanya emipiira bakutte balloon bazanya, but they have potential for those who can be able to move. They can learn very simple things. Kati tusubira maaso eyo to do a bit of skilling abeko ebintu by'emikono byasobola okubanga akola kubanga bano tulinamu omu ku bo afumba cakes. So that one already is something that they can already continue with. Ne kati abo batasobola kwesobola oba betaga banga therapy oba ki exercise ezo tubayamba, we point them in the right direction basobola okubanga bafuna kwekyo sobola okukola basobola okuganyulwamu. Abazadde b'abaana abaliko obulemu bakubiriziddwa okulabirira abaana bano. Angi Dudu ategeezezza nti basobodde okutalaga Kampala ne basomesa abazadde ab'enjawulo ku makulu agali mu kwagala abaana bano. Tumanyi omugaso gw'ebbeere. Ebbeere ejja kusirisa omwana ng'akaaba, ejja kusirisa omwana ng'alwadde, ejja kusirisa omwana ng'akutabukidde awo mu mbeera zammwe nga bwe tumanyi. Naye omulanga gwe tukuba gye muli, omwana ne bw'aba aliko obulemu muyonse bamuteeke ku bbeere kubanga omugaso gw'ebbeere gukola buli kimu. It's like it's our responsibility to kuyonsa those children. Nabo bafunemu ugundi essanyu nga bannaabwe abatalinaako ki bulemu. Ono agamba nti abaana bonna bava eri Mukama Katonda era nga balina okwagalwa kyenkanye. Kayesudat yakusakidde bino. Weewaawo wetweyongerayo ne UBC leero kaakati nga nsonyiwamuko katono mu kaweefube w'okulwanyisa COVID-19 mu ggwanga ekitongole KCCA nga kiri wamu n'abatwala akatale ka Nakasero market basazeewo okukebera abasuubuzi mu katale kano wamu n'abaguzi okwetangira ekirwadde kino okusansaana. Agaliza Heroes Day nungi naye nga bwe mugicelebratinga temwerabira okusanitizinga, temwerabira okwewa amabanga, ate temwerabira okwambala obukookolo kubanga corona yakomyewo era akyaliwo era kyatta. Mbasaba busabe bannayuganda banange nti twewa amabanga. Essaawa eno tuzzeemu ekizibu kizzeemu otulumba ekya COVID-19 naye nga bwe tulinda gavumenti okukola obuvunaanyizibwa bwayo naffe tulina okukola obwaffe. Twambale masiki, tetukyala kiteetaagisa, tetukwata mu ngalo, twewe n'amabanga kuba ekyokola ekirungi tukimanyi tubadde twasomesebwa kye tuba tukola baleme tuzza mu lockdown tusigale nga tukola emirimu gyaffe bulungi ate nga tuli balamu. Gwe omuzira we yaani ayinza okuba maamawo, ayinza okuba taatawo, ayinza okuba mugandawo, ayinza okubeera omuntu oyo akubeereddewo kubanga nzikiriza nti omuzira wa buli muntu yenna y'oyo ayina eddala lyakugjeeko n'abeerako eddala lyakutwala lyakutwalako nga lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ng'olwaleero nze I can say the president is our hero in this country because waliwo ebintu bingi
bye yatandika waliwo abantu bangi be yakulembera okuleeta revolution olwaleero gye tusobola okubanga tutambuliramu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Naye sisobola kwerabira kugamba nti nze omuzira wange ye Mukama waffe Yesu Kristu omwana wa Katonda. Sonyiwa muko katono emboozi yebadde ekwata ku Uganda nga yeetegekera okukuza olunaku lw'abazira obwo bwe bubaka obuvudde ow'omusumba oyo. Kakati tweyongereyo n'eggulire lyaffe eddala mu UBC leero. Ndowooza nja kuba ntandika ne ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM Richard Todong asabye bannakibiina okukomya okwekuumiranga mu kibuga Kampala ne basuulirira ebitundu bye bakiikirira nga n'abantu be bakiikirira balemereddwa okubatuusiza obuweereza. Ono abadde ku kabaga ak'omubaka omuggya eyalayidde olunaku lw'eggulo Andrew Ojok ku kifo kya Omoro County. Ssaabawandiisi w'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM Richard Todongo asabe ababaka aba NRM abali mu palamenti bulijjo okukolera awamu okukulaakulanya eggwanga wamu n'ekibiina kyabwe ekya NRM. Todongo era asabe bannakibiina okukwasizaako gavumenti naddala mu kiseera kino ekyokutumbula pulogulaamu nga eya Parish Development Model abantu basobole okugitegeera wamu n'okujaagala eyo mu byalo gye bawangaalira. Bino Richard Todongo abyogeredde ku mukolo ogw'okukulisa omubaka omuggya owa Omoro Andrew Ojok Olanya oluvannyuma lw'okkuba ebirayiro olunaku lw'eggulo ku kisaawe ky'ennyonyi ekkololo ku mukolo omukulembeze w'eggwanga kwe yayogeredde eri eggwanga. Todongo era asabye banna NRM naddala ababaka ba palamenti bulijjo okwettanira okuweereza abantu abaabalonda nga baddayo mu byalo okubabuulira enteekateeka za gavumenti nga bwe zitambula okusinga ebiseera byabwe ebisinga okwemalira mu bibuga ne bataddayo eri bantu be bakiikirira. Because it starts from there and at the end of the road it will start following you. Make sure you take few days in Kampala and you go back to the people and thank them. Keep with them, if possible move sub-county by sub-county and appreciate what they did for you. Omukolo guno era gwetabiddwako ne ssenkagale w'ekibiina kya DP Robert Mawo, omubaka Robert Mwesigwa ne taata w'omugenzi eyali sipiika wa palamenti Jacob Olanya wamu n'abantu abalala bangi. And make sure nobody went out without a name in your different capacities. Some of us did what we call the bus door jobs. Ndisalo Mokasibante wano mu kibuga Kampala. Weewaawo mpumulamu nkomawo n'ekitundu ekyokubiri nkusaba tuseguka tukomawo mu bwangu ddala. Have waka, you passed the ice through me about my waka. Now come and see for yourself, see my waka that I got with Momo Nyabo. Jambola be waka, look at you waka, see my waka that I got with Momo Nyabo. Show them waka with MTN Momo Nyabo. Simply deposit 20K or more on your mobile money for a chance to win 3 Toyota Succeeds and money to 2,000 lucky winners every week. We're giving away 24 cars and over 2 billion shillings of mobile money. Fun is our flavor. When we're together, the vibe is pretty alright. Our taste is pretty awesome. We are Uganda's #1 fruity refreshment. Enjoy Mirinda Fruity, Uganda's #1 fruity refreshment.
Beat the back-to-school hustle today. Pay school fees conveniently using Airtel Money. Dial *185#. Select option 6, school fees. Select to pay using Bridge Schools, School Pay or Peg Pay. Select option 1, pay fees. Enter student number. Enter the amount. Enter the PIN number to complete payment. Airtel Money. Instant, secure, borderless. Affordable packages, great entertainment, sports, the local content, telenovela, the movies. There is something for everybody. Go TV, this is where great stories live. Get the best entertainment for any budget. With GoTV, you will have great entertainment for as little as 13,000 Uganda shillings per month. GoTV, great stories, Zidiwano. GoTV Uganda, love it. The Kabaka Birthday Run 2022 is back on Sunday, 3rd July 2022 at Lubiri Mengo. This year, the run will be physical and will be flagged off by Sabasajja Kabaka at 7 a.m. Come out in large numbers once again to Lubiri Mengo. Run for a cause to fight and end HIV by 2030. Buy your ticket today at 15,000 Uganda shillings from Airtel shops at Tobani Center, New Taxi Park, ShopRite Building, Benchwanka Street, Majestic Brands Office at Bulange Mengo. You can also buy your ticket using Airtel Money. Dial *185*5#. Select payments, select Kabaka Run, and follow the prompts to complete the payment. Kabaka Birthday Run 2022 is brought to you by UNAIDS, CBS, BBS, and Airtel, the smartphone network. Water gives life. Water is life. But not all water is created equal. Refresh yourself with Nirvana packaged drinking water and fuel you and your passion to go further in life. Visit a shop near you and grab a 250 ml at 500 shillings, 500 ml at 1,000 shillings, 1.5 liters at 2,000 shillings, or the 20-liter jumbo bottle at 19,000 shillings. Nirvana is a product of Crown Beverages Limited, the makers of Pepsi products. Be alert! Do not share your Airtel Money PIN number with anyone. Airtel Uganda employees will never ask for your Airtel Money PIN number on call, SMS, or by email. All SIM card registrations, SIM card verifications, or SIM swaps are done at clearly branded Airtel shops and not on phone. To report any fraudulent activity, please call 100 immediately. The official calling number for Airtel promotions is 0200 100 100. Stay alert on Airtel Money. Instant, secure, borderless. Dakiika 21 sekusawe mwe yakawongezi kino kitundu kya kubiri kakitandike ne kaweefube ow'okulwanyisa COVID-19 mu ggwanga. Ekitongole kikesese nga kiri wamu n'abatwala akatale k'e Nakasero basazeewo okukebera abasuubuzi wamu n'abagula mu katale kano nga mu kiseera kino COVID-19 alabika nga akomye mu ggwanga. Minisita w'ebyobulamu ng'eri wamu n'ekitongole kya KCCA n'obukulembeze bw'akatale k'e Nakasero bataddewo abasawo abatambula nga bakebera abasuubuzi wamu n'abaguzi mu katale kano kiyambeko okukendeeza ekirwadde ki COVID-19. Okusinziira ku Mukiibi Richard, ssentebe w'akatale k'e Nakasero, KCCA esuubiza okukwatizaako abasawo 12 okukebera abasuubuzi bano. Ayeffe twaweereddwa abasawo, ttiimu y'abasawo 12 okulaba nga bajja tukolako tesiti okulaba nti nno tuyimirire tutyaffe abakuŋŋaanya abantu abangi ate nga ffe twasigala mu ggwanga nga ffe twasigala nga tukola. Mwongole John Bryan akebera endwadde ku Kisenyi Health Center 4 ategeezezza nti balina bye mu COVID-19. And we've recently seen that we have been getting some cases. Actually, even here we have gotten some. So we are here trying to do some testing and then such that we pick out those who are positive and we see how to help them. And then we're also here to strengthen on SOPs.
okoze bulungi okutwekuumirako kakati twolekera ekisaawe eky'embeera y'obudde kituusa Muhammad akadde konna agenda kuba atweyongako ndowooza atuuse nabyo kabituwe kituusa Muhammad tubulire byotuleetedde. Akaseera kano nange kituusa Muhammad okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwako by'embeera z'obudde kankutuusa kalipota y'embeera y'obudde. Enkuba yatonye mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi okusinziira ku alipota ze tugenze nga tukuŋŋaanya. Tololo yapimye milimita 44 n'obutundu 8, Jinja 21 n'obutundu 3, Kabale 10, so nga Entebbe 31 n'obutundu 3. Bwe tulabyeko ate ekifaananyi kikubiddwa Ssemugenze kitulaga nga omukuubo gw'enkuba gusenvudde okuva eri ebugwanjuba bwa Ssemazinga Africa ne gusimbira ddala ku nsi yattu. Era kikiviirako n'empewo nga zikunta ziva eri mu Gabirage Congo saako nezo eziva eri ku Seguyanja Buyindi nga ziseeyeeya ziyita ku nnyanja Nalubalo kwesogga ensi yattu. Era n'olw'ensonga eyo tusoborayo enkuba okutonya okusingira ddala ebitundu ebisangibwa eri ebukiikakkono ebuvanjuba saako naawo ku mbalama z'ennyanja Nalubale wadde ngeri ebugwanjuba omusana gujja kwakanga okukubakwamu. Wabula we zinaawera essaawa ez'omutuntu awo enkuba eno tugisobola okwengera okutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Bwe tugezaako ne tulaba ate ku bbugumu, ebbugumu erisinga obungi lijja kuba wakati wa 26 okutuuka ku 27 awe Kasese okujjako awe Kabale ebbugumu kuba ku diguli za 22. Bwe tugezaako ne tulaba ateeko mbeera y'obudde mu kibuga Abu Dhabi tusobola omusana okwememula okutuuka ku diguli 4 mu nsonga ate Pretoria okuba ku diguli 22. Washington Nairobi yo tusubirayo enkuba okutonya ebbugumu kuba 28 saako ne 25. Tweyanza okubeerako naawe mbeera bulungi weraba. Weewaawo webale nnyo munaffe kituusa Muhammad olwakadde naffe ago ge tusobodde okukutuusaako olunaku olwaleero tusinkane nate olundi nkwagaliza olunaku olulungi olwabazira atakumira mpeera ku nkumire nze Marion Nakitene. Even with my grandson, a doctor at my side, I struggled to get the help I needed. But he saw something that day. He began to work day and night. He wouldn't quit, even when people said no. He wouldn't stop fighting. He knew something had to change, and his vision was bigger than anyone could imagine. He made it possible to receive quality medical services anywhere in Uganda by simply using a phone. This is a story of a regular Ugandan just like you, who harnessed the power of technology to provide a solution for us. How about you tell us your story? UG needs more of you. To share your story, visit airtel.co.ug/UG needs more of you or call or SMS 162. Airtel, the smartphone network. The Tales of Kasozi, brought to you by Uganda Communications Commission. Hello? This is Kasozi. How can I help you? Hey, Kasozi, my brother. Long time. We last met when we were at campus. It's been a while, but you are the person I'm looking for. Campus? Really? Hey, you don't remember me? Okay, so how can I help you? I'm stuck in Gulu making millions, and I need to urgently send money to my sick mother. But I can't find any mobile money agent near me. I've sent the money to your phone, as you can see the message. It might take a few minutes to come through, but I urgently need you to send the money to my mother. Let me send you her number, and you send it to her chap. My friend, I'm afraid your mom is going to die. What? Because I don't know you, I never went to campus, and I'm also in Gulu. So can we meet at CPS, we talk about it? Stay tuned for what Kasozi does next. Tofera. Refrain from unnecessary engagements with strangers over the phone. This message is powered by the Uganda Communications Commission.
Land is a major economic factor of production, especially in Uganda, where 70% of the population depends on agriculture as their major source of livelihood. Owning land on which agriculture is carried out is therefore critical for many rural households. Land ownership empowers farmers and increases their chances of pulling themselves out of poverty. That is why land ownership is an important right enshrined in the Uganda 1995 Constitution. The highest activity, the highest form of livelihood, the business, even the social activities all take place on land. So land is extremely important. Unfortunately, in Uganda's case, land has been one of the major controversial areas. It has had a history that has got a lot of contradictions, and these contradictions date back up to 1900 agreement, between Sahara Johnston and the Kabaka of Uganda. At that time, land was used as a tool, first of all for subjugation and also for political maneuvers, and this brought a very, very big problems in Uganda up to now. In central Uganda, however, and some other parts of Uganda, land ownership has been problematic and a hindrance to economic development. Since the 1900 agreement between Buganda and the colonial government, a class of landlessness was created which made indigenous landowners squatters on their own land. John Chigula is a lawyer and an academic who taught land law in Makerere University for more than 23 years and explains the origin of the persistent land problem. The 1900 agreement? Oh, that one set in the land impasse we have now, where large tracts of land were given to chiefs and notables of the Buganda Kingdom by the Europeans under the 1900 agreement, and the fate of the Chibanja holders there remained unknown. It gave rise to the Bataka movement, when the Bataka and the peasants rioted, seeking to get land interests equal to the title owners. Augustus Nwagaba, an economics professor, has been studying closely the impact of Milo land ownership on development. What happened was that by stroke of a pen, you would find that the land which you owned does not belong to you now. You become a tenant on your own land. This issue has been outstanding up to now, because even after independence, on the midnight of 9th of October 1962, what happened on this land? The land which, you remember, belonged to the Queen reverted to public land. This is the one now which became public land. This one where people are getting leases. That's the land. Some of it went to leases within the urban authorities, others went to Uganda Land Commission. This is now the Crown land, which is public land. That's how public land leases arise here. Now, the other one, which is Milo land, even after independence, throughout the post-colonial period, up to now, this land is owned by people who, by stroke of a pen, acquired this land by dispossessing the people who own that land. This land ownership system, which persists until today, hinders development. When you hold the land, you do not occupy, but you legally own it. And the other one occupies the land, he or she does not legally own, but is occupying. Who is going to develop that land? You have got what you call a land impasse. This land impasse constrains the land market. So in Uganda, the land market is heavily constrained by a contradictory scenario pattern where land is owned by two people, and therefore you have a lot of encumbrances on the land, and you cannot develop a property. Because the land system has been passed down through generations, some tenants have come to believe that this form of landlessness is part of culture. Kati ettaka ly'obwannannyini mu Buganda
lyeryo buli muntu ng'ate alina ekyapa ku ttaka lye alina obuyinza ku ttaka lye waddembe okukola kyayagala ng'alina ekyapa kubanga muno tubalabyeko ne bannaffe be basenda be basazeeko ne bamulekerawo kayumba n'awatawera yiika weekiri tibwe buzibu mu Buganda kye tulina ekyo bannannyini bwa ttaka buli omu alina obuyinza ku ttaka lye ekitali mu bitundu birala nga bannaffe abatulanye amawanga amalala ti omuntu w'abeera ali awo weewawe naye wano mu Buganda obuzibu tulina obwannannyini bw'ettaka obwaffe ate nga bwansikirano bwa nnono ate obutasobola kuvaawo. Kati bajjajja bammwe bo balina obuyinza ku ttaka lino? Bajjajjaffe nga bw'omanyi bw'olaba engalo zino bwe zitenkanankana mwalimu bajjajjaffe abatusinga kali nga bwe mbagambye nti ettaka lyali lya famire mulyanti abo famire mulyanti bakadde baffe kubera ffenna tuli ba muziro guki naye kati nga bamanyi bw'ozaala omwana ne wabaawo Katonda n'amuyisaawo n'agaggawala gwe ate muganda we n'oba omuki omwavu obanga olina kitono temwenkanankana kati abajjajjaffe baafuna ettaka nga ffe abamu ab'Oluganda tetulina ki ttaka. To make quick money, the owners of the Milo land title often sell the land without the tenant's knowledge, which is an illegality. This is usually followed by massive land evictions. You find that the Milo owners now are second or third generation owners who have inherited a title of Milo. Some are living abroad. So what they do, in order that they get, value out of the land, they sell behind the back of the Chibanja holder. Now the Chibanja holder overnight finds that the new owner of the land on which they settle is a new one, another one. And that other one, in order to get rid of these tenants, they call them squatters, but in law they are not squatters, they are lawful occupants protected by the Land Act. So in order to get rid of them, they use illegal means, threats. You have seen them cutting people's crops, demolishing their houses, and illegal evictions otherwise. His Excellency, President Yoweri Kaguta Museveni, is devising means to end this impasse, which hinders development and that is also a source of many illegal land evictions in central Uganda. In 2018, he launched a pilot project in Kirema Parish, Samuto Sub-County, Nakaseke District, where 301 titles were processed and handed over to former Bibanja owners. In January, the President ajawali ekirema nga batandika kusoma ndowooza nali wanga wa 13 nga babituwa lisanyo lyetulimu nakati saawa eno. A fund has been created under the Uganda Land Commission to reverse the colonial injustice through compensating the Milo land owners, thus enabling the tenants to acquire titles, own and develop the land their grandparents cultivated for generations. Before the president intervened, the people of Kikandwa were facing imminent eviction. Fetwalabirawo bannannyini ttaka nga bwe mugambe bagatunda nga bali Kampala. Twagenda okulaba nga ow'ettaka atandise okutuyigganya tuwulira nti ate twasooka muzungu omuzungu n'ayagala okutugoba obugobi kuno olutalo ne luba lw'amaanyi zinange naliko oweerosi era ffe twategananga ne baagala okubala ebyaffe ne tugaana era byabunanga Uganda yonna ng'ekiri wano we kyatandikira kati okutuusa twe twabeera wano tugenda okuwulira nti ate omuzungu atunze aguzizza omuganda ate awo emitima ne gitwewanika buli lunaku bapima muno tweraliikirira olidde twagenda omuganda oyo tugenda okuwulira nga azze nti njagala kubaweesa busuulu okuva 2010 era twatuula manga wali ku makagali ero siweetera okutuula kati abaalina ez'amangu nti twagala okuvanga 10 tubala emitwalo 10 okutuuka ndowooza twandibadde tutuuka mu biseera bino bye tulimu
ne batuwa ennaku ffe abaali tebalinaawo ssente nti tukomawo. Abaagala okwegula nabo ne babasimbya layini, n'awa busuulu nabo ne babasimbya layini. Kati tugenda okulaba nga tannadda ng'ate kino eky'omukulu w'eggwanga kye yatukolera nga nakyo kituuse. Through the intervention of General Caleb Akandwanaho Salim Saleh, the chief coordinator of Operation Wealth Creation, the land eviction was halted, while government sought means of helping the tenants. Newe yali agala okutunda. Ne tuyambibwa omukisa ti mukadde waffe General Saleh n'akimanyaako n'amuyita n'amugamba ti awo oyagala okutunda sooka olinde okwatirirako tulabe kwaba onootunda tetumanya ani gw'ogenda gguza. Agamba ali bukaalaale eyali nnyini ki faamu eyo era yali nannyini ttaka lino lyonna. N'amugamba lindako male okutwala ekirowoozo kino male okwogerako n'omukulembeze waaki w'eggwanga ti abantu abo bwe banaatunda ne basendwa gavumenti yaffe ejja kufuna erinnya ebbi. Abantu abo twalwana nabo be bakatandika lutalo luno be bannannyini gavumenti eno eri buyinza naye banaawulira nti basendwa kijja kuyisa buli gavumenti y'NRM. John Chigula had done a lot of research on land black spots and land disputes and participated in research for the Land Act. He has also participated in drafting the Land Act 1998 as a technical expert as well as the National Land Policy and was therefore familiar with such land problems. Chilema, there was a piece of land, a big tract of land, 824 acres, owned by an individual, modern farmer. And on this farm, about 220 acres was a modern farm of coffee and banana. It was a commercial farm. And the rest of the land had been occupied by Chibanja holders. They had been squatting there for years, and he sought to sell that land, all of it. But the fate of those people occupying the 600 acres of it was unknown. Chigula was brought on board to offer legal expertise and counsel to the Chirema Land Action Plan program. And we did this. The land was acquired by a company called Namunkekera Agro-Processing Industries from the willing seller, and we demarcated off 224 acres for the core farm, nucleus, and the rest of the land we partnered with the Uganda Land Commission, which is mandated under Section 41(5) of the Land Act, to acquire land and distribute it or grant it to tenants by occupancy. So they did this, and 301 land titles were acquired by those former Vivanja holders in December 2018. The pilot model is the first in the central region, which is meant to be replicated in other parts of Uganda. Nebatuyita ku farm nebatusomesa nti tetukyali tugenda kuva ku bibanja tufuuka ab'amataka. Abamu tebakikkiriza naye ffe abamu twamanya gyekiri kubanga twali tukiwuliddeko awalala ng'eyo Embaale n'ebitundu ebirala twakiwulirako, naye tugenda okusomesebwa batugamba kijja kusoboka naye nga wano mu Buganda wano wekikoze eki wekisobola.